Hello, welcome back to my channel. Karibuni tena kwenye channel yetu ya kujifunza Kiingereza na Faraja, na wakaribisheni. Leo tunakwenda kujifunza somo lingine jipya. Hili ni somo la 12. Somo hili linakwenda kuzungumzia vitenzi kwa undani zaidi. So today we're going to do a new lesson, and this lesson talks about verbs in deep details, and the verbs that we're going to cover is a physical and a mental action verbs. So physical and mental action verbs. Kwa hiyo vitenzi tunavyokwenda kuzungumzia ni vitenzi vinavyoitwa physical na vitenzi vinavyoitwa mental. Kwa hiyo vitenzi vya physical ni vitenzi ambavyo vinaonekana, unaweza ukaviona ukiwa unafanya hicho kitendo. Unaweza ukakiona, kwa mfano kula, to eat. Unaweza kuona mtu anakula, hicho ni kitendo ambacho kinafanyika, ni physical. Kufikiria, to think, hicho ni kitendo kinatendeka katika fikra zako, ndio maana kinaitwa mental verb. Ni action pia, ni mental action verb, lakini inafanyika katika mind yako. Na ile ambayo ni physical action ni physical, inafanyika na pia unaiona, unaifanya, yani unaiona. Ni kitu ambacho kinachoonekana, kinachofanyika. Mental ni kitendo ambacho kinatendeka katika akili yako. Ndio maana tunaziita mental verbs and action physical action verbs. So I welcome you all to follow along with me as we dive into this lesson, talking about verbs in details, physical and mental action verbs. So I welcome you guys and follow along with me. Okay, so here we go. This is lesson number 12, and the lesson title is What is a Verb? What is a verb? Right here on the right side corner, we're talking about types of action verbs. We have physical and mental verbs. All right. What is a verb? Kitenzi ni nini? Okay. Kitenzi ni nini? Mtu akikuuliza kitenzi ni nini? What is a verb? So basically, a verb is a word used to describe an action, a state, or an occurrence. Kitenzi ni neno linalotumiwa kuelezea kitendo, hali au tukio. Hiyo ndio maana ya kitenzi. It's a word used to describe an action, a state, or an occurrence. In other words, a verb is something you do. Okay, so a verb is a word about something you do, like kick, or cry, or run, or chew. Hizi hapa ni action verbs. Hizi ni physical action verbs. Kwa sababu kick, hiki ni kitendo ambacho kinatendeka. Cry ni kitendo kinachotendeka. Run ni kitendo kinachotendeka na unakiona kikiwa kikitendeka. A verb tells you when an action occurred. Today I draw. Yesterday I drew. Tomorrow I will draw a picture of you. Kwa hiyo hapa kuchora ni kitendo ambacho kinatendeka na unakiona kikiwa kinatendeka. Ndio maana hizi hapa zinaitwa ni physical action verbs, kwa sababu ni vitendo ambavyo vinavyotendeka na unaviona pia vikitendeka. What is a verb? A verb is an action or a word that describes something that's happening. If you can do it, then it's a verb. Kama ni kitu ambacho unaweza ukafanya au katenda, yani hicho ni kitenzi. Ili mradi kinatendeka au kinafanyika, yani ni kitenzi. Kwa mfano draw, kuchora, hop, kuruka, jump ni kama kuruka pia, read, write, dance, dive, swim. Unaona hivi vitendo vyote, hivi vitenzi vyote ambavyo viko hapa ni vitenzi ambavyo vinatendeka. Ni physical action verbs, kwa sababu unaviona pia kwa macho na pia unaweza kuvifanya. Kwa hiyo ni physical action verbs.
What is an action verb? An action verb is a verb that describes an action like run, jump, kick, eat, break, cry, smile, or think. Kitenzi cha kitendo ni kitenzi kinachoelezea kitendo kama kukimbia, kuruka, kula, kuvunja, kulia, kulia, kutabasamu au kufikiria. Hii hapa ya kufikiria, hii haipo katika physical, iko katika mental, ni mental action verb. Hicho kitendo kinatendeka lakini haukioni kikiwa kinatendeka katika fikra zako. Hizi hapa ni action verbs. Tuna run, clean, dance, walk, cry, crawl, fight, laugh, ride, listen, read, write, think, cook, climb, and drink. An action verb describes what someone or something is doing. Kwa hiyo kitenzi ambacho ni action kinaelezea kitu mtu anachofanya au kitu kinachofanya. Kwa mfano, she tasted the stew. The bus arrived on time. Tasted, hiki kitenzi cha tasted ni kuonja, ni kitenzi ambacho kinatendeka na unakiona kikitendeka. Arrive, kuwasili, hiki ni kitenzi ambacho kinatendeka na pia unakiona. Okay? An action verb tells what happens. Sit and throw, for example, are action verbs. An action verb is a verb that tells what action someone or something is performing. Examples: the king rules. Famine struck the people. The person or thing that performs the action is called the subject of the verb. The verb rules tells what the subject king does, and the verb struck tells what the subject famine did. All right, moving on. What are physical verbs? Physical verbs, vitendo ambavyo vinatendeka ukiviona ni vitendo vya aina gani? Physical verbs. Physical verbs are action verbs. They describe specific physical actions. If you can create an emotion with your body, or use a tool to complete an action, the word you use to describe it is most likely a physical verb. Kwa mfano, Smith catches the ball. Catches shows a physical action. Hiki kitenzi catches hapa kinaonyesha kitenzi ambacho kinafanyika. Smith is wearing good clothes. Is wearing shows a physical action. Throw, kutupa. Catch, kushika. Clap, kupiga makofi. Close, kufunga. Cry, kulia. Dance, kucheza. Draw, kuchora. Fly, kupaa. Hop, kuruka. Hug, kumkumbatia mtu. Jump, kuruka. Hivi vyote ni vitenzi ambavyo vinaonyesha kitendo kikitendeka. We have drop, pick up, work, cuddle, dream, wake up, ride a bike, fight, or swim. What are mental verbs? Mental verbs ni vile vitenzi vinavyotendeka katika fikra zako. Mental verbs: think, know, understand, love, hate, like, want. Cognition. Cognition hiki ni kitendo ambacho kinatendeka katika akili yako. Affection ni kitendo kinachoonyesha hisia. Smell. Kwa hiyo hapa think, know and understand viko katika mfumo wa cognition. Vinatendeka katika mawazo yako. Love, hate, like and want ni affection. Hivi ni vitendo vya kihisia. Vinatendeka katika hisia zako. Smell, see, hear, wonder, realize, appreciate, feel, perception. Hivi ni vitu ambavyo unaweza
ukaona pia ukahisia. Feel, love, guess, think, remember, hope. Hivi vitendo vyote, hivi vitenzi vyote vipo katika mfumo wa mental verbs kwa sababu ni vitendo vinavyotendeka katika mawazo yako. Huwezi kuviona lakini vinatendeka. Physical action versus mental action verbs. The difference between a physical action verb and a mental action verb is that a physical action verb shows a visible action. Kwa hiyo physical inaonyesha kitu, while mental action is not visible. Mental verb haipo visible, haionekani. Mfano, Jenny thought good ideas. Thought ni kitu ambacho kinatendeka katika mawazo yako, kufikiria. In this example, the subject Jenny thought ideas. Thought is a mental verb. Tofauti kati ya kitenzi cha kitendo cha mwili na kitenzi cha kitendo cha akili ni kwamba kitenzi cha vitendo huonyesha kitendo kinachoonekana, lakini kitenzi cha kitendo cha akili hakionekani. Jenny alifikiria mawazo mazuri. Okay, katika mfano huu, Somo Jenny alifikiria maoni. Mawazo ni kitenzi cha akili. Okay, ni kitenzi cha akili, hakionekani ila kinafanyika. Physical action sentences. John cooked dinner yesterday. Malachi ran outside. Cook na ran, hivi ni vitenzi vinavyotendeka na unaviona. Mental action verbs. Aisha remembered her best friend. Remembered ni kitenzi ambacho kinatendeka katika mawazo yako, haukioni ila kinatendeka. Natasha loves her puppy. Hii love ni kitendo ambacho kinatendeka katika mawazo yako, hukioni ila kinatendeka. Okay, so nafikiri mumeelewa tofauti ya kitenzi ambacho ni physical na kitenzi ambacho ni mental. Kitenzi ambacho ni physical kinaonekana kikifanyika, mfano sleep, kulala. Unaona mtu anafanya hicho kitendo na pia unamuona hicho kitendo kikitendeka. Mtu amelala, sleep. Hiyo ni physical action verb. Sleep. Eat, kula, eat. Ni physical action verb. Ni kitenzi kinachotendeka, unakiona kwa macho. Hiyo ni physical action verb. Tukienda kwa mental. Tuna nani tatu, category tatu. Kuna cognition. Cognition ni, ukisikia neno cognition, ni kitu ambacho kinatendeka katika akili yako, mawazo yako, fikra zako, ni cognition. Ukija affection. Affection ni kitu ambacho kinatendeka katika hisia. Unaona, katika hisia zako, emotions. Haya, perception. Perception ni kitu ambacho unaweza ukakiona pia unakifikiria. Unaona? You can see it, you can visualize it, you can imagine it, you can wonder it. Ni vitu ambavyo vinatendeka katika mawazo yako, vile vile unaweza ukavihisi, yani ukavifikiria katika imaginations. Unaona? So ndo tofauti ya physical na mental verb. Yani verb yenyewe, kitenzi ni yani ukitaka kutafsiri maana ya kitenzi ni it's something you do, ni kitu unachofanya, ni action ambayo unayofanya. Ndio maana ya kitenzi. Inatafsiri kitu kikitendeka ni wakati gani, ni muda gani, kimetendekaje. Okay? Ndo action, ndio maana ya nani ya verbs. We have physical action verb, we have mental action verbs. Those two verbs, they don't go together. A physical action verb is visible. It's visible, you can see it. You can see it. But mental action verb, it's not visible. You can see it, but you can feel it in your mind. It's doable. It's doing the action in your mind. While a physical action verb is doing the action and you can see it with your eyes. Okay? That's the difference between a physical and mental action verbs. Kwa hiyo tofauti iliyopo, a physical action verb
ni vitenzi ambavyo vinatendeka unaviona kwa macho. Lakini mental action verbs ni vitenzi ambavyo vinatendeka katika fikra zako, katika mawazo yako, havionekani ila vinatendeka. Kwa mfano, kufikiria, kuwaza. Unaona? Hizo ni mental verbs, zinatendeka katika mawazo yako. To feel, to love, to hate, to guess, to wonder, to remember. Hizo ni mental action verbs. Okay. And physical action verb, to jump, to dance, to sing, to sleep, to run. Hizo ni physical action verbs. Zinatendeka, unaziona kwa macho yako. So thank you so much, guys. I'll see you back in the next lesson, lesson number 13. If you have any questions, please drop them below and I'll get back to you. So you have a wonderful day. Bye.